Good morning students. Previous class discussed the food web, how to the food web can construct and how to the plants or animals can eating various type of the animals in various stages. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಹಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ಜೀವಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ it is a series of changes that occur in an ecological community of over time. If the ecological succession nothing but if the ecological community can change according to the over a period of time. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಶವಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಜನ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ cannot change the short period of time, it can be changed over a period of time in the ecological community is called as the ecological succession. Or in another way, ecological succession is the study of the gradual changes. If the little bit changes in the environment and also the various types of the species can created in the changing of the ecological community. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಭವ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. Ecological succession, it is the study and gradual change in the species a given area. If the gradual changes in the given area with respect to the changing the environment, if the environment also changes according to the over a period of time, that's why that time created the environment or ecological succession, and it is a predictable changes and is an inevitable process of the nature, and all the biotic components have to keep with the changes in the our environment. In the environment, all the biotic components can also the changes their structures, their sizes, and their functions also changes according to the environment over a period of time. It is also called as the ecological succession. In the ecological succession, if the biotic components also the changes in the some way, and also the gradual changes in the environment community, as well as the various types of the species are arise in the environment, and also the if the environment can changes according to the situation of the ecological ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೈವಿಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು
ಚರಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And if the ecological succession word can using in the first time in the year 1885, one of the great environmental sciences Holt can introducing the or Holt can first using the ecological succession in a ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅನುಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಂದಿ ಸಸ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲ್ಟ್ ಎಂಬುವರು 1885ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1885 ecological succession word first used by the Holt. He is the South Sweden great environmental scientist. 1885ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಲ್ಟ್ ಎಂಬುವರು ಪಾರಿಸರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ can introduce in the year 1916. Before Holt can introducing the ecological succession, but if the succession word can first introducing in the word great American environmental scientist Clements can introduce in the year 1916. 1916ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನುಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವೇ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅನುಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. According to the Tansley given the ecological succession definition in the year 1935, chronologically, the plant species can continuously changes in a various stages. This process is called as the ecological succession. According to the Tansley, chronologically, if the plant species can changes continuously in various stages, this process is called as the ecological succession. ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇವರೇನು ಕರೀತಾರೆ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರೇಂತ ಪರಿಸರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ecological succession. According to the Tansley, chronologically, if the plant species can continuously change in the various stages is called as the ecological succession. Then Krebs, he is also the one of the environmental scientists. He given the definition. In the environment, in the time of the
Once again I will explain the Krebs definition. In the ecological time, if the plant can moving the particular direction, that directions can change. It is called as the ecological succession. According to the Krebs, in the ecological time, if the plant species can moving the particular direction, and that direction can changes according to the environment situation, is called as the ecological succession. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಪರಿಸರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಂದು ಕರಿತೀವಿ, ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ G.P. Sharma, if the particular area in the plant and animal community, if the limited orderly sequence, if the changes in the environment is called as the ecological succession. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ J.P. Sharma ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, if the particular, according to the J.P. Sharma, in the particular area, plants and animal communities can changes order according to the orderly sequence in a limited way is called as the ecological succession. J.P. Sharma ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪಾರಿಸಾರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ J.P. Sharma, in a particular area, plant and animal community, in the plant and animal communities, if the slightly changes according to the orderly sequence is called as the ecological succession. Next, according to the environmental vocabulary, if the different type of the plants community and the animal communities can plotting each other, this process is called as the ecological succession. According to the vocabulary of the environment, if the various type of the plants and animal communities can acquiring the one place and also the depend upon the each other, this process is called as the ecological succession. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ಅರ್ಥಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳವು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರಿಸರ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. In the plants community as well as the animal community can various changes according to the environmental cyclical changes. That's why if the ecological succession also can depend upon the environmental cyclical changes in the environment and also the various or the some particular changes in the plants and the animal communities. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಕುಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪರಿಸರಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.